Bonjour French 2 students. Here is your teaching video for the Images et Unité 5, pages 246 to 253 in your textbook. Again, I'm going to ask that you follow along in your textbook. S'il vous plaît, ouvrez vos livres à la page 246. À Paris, bonjour Paris, quelques faits. Paris est la capitale de la France. Paris est une très grande ville. La ville de Paris a 2 millions d'habitants. La région parisienne a 11 millions d'habitants. 20% des Français habitent dans la région parisienne. Paris est situé sur la Seine. Ce fleuve divise la ville en deux parties. La rive droite au nord et la rive gauche au sud. Administrativement, Paris est divisé en 20 arrondissements. Paris est une ville très ancienne. Elle a plus de 2000 ans. Paris est aussi une ville moderne et dynamique. C'est le centre économique, industriel et commercial de la France. Avec ses musées, ses théâtres, ses bibliothèques et ses écoles d'art, Paris est un centre culturel et artistique très important. Avec ses nombreux monuments et ses larges avenues, Paris est une très belle ville. Pour beaucoup de gens, c'est la plus belle ville du monde. Chaque année, des millions de touristes visitent Paris. So, in Paris, hello Paris, some things to do, or some facts. Paris is the capital of France. Paris is a very large city. The city of Paris has 2 million inhabitants. The region of Paris has 11 million inhabitants. 20% of the French live in the region of Paris. So when they say the region of Paris, they mean like Paris and its suburbs. And 20%, that means 1 person out of 5 in the entire country of France, 1 of 5 people lives within the city of Paris and its suburbs. Paris is located on the Seine. This river divides the city in 2 parts. The right river bank to the north and the left river bank to the south. Administratively, Paris is divided in 20 districts. Paris is a very old city. It is more than 2,000 years old. Paris is also a modern and dynamic city. It's the economic center, industrial center, and commercial center of France. With its museums, theaters, libraries, and art schools, Paris is a cultural and artistic center. Please come to the office. Joe Robinson, to the office, please. Paris is a cultural and very important cultural and artistic center. With its many monuments and large streets, Paris is a very beautiful city. For a lot of people, it's the most beautiful city in the world. Each year, millions of tourists visit Paris. S'il vous plaît, tournez la page. Le Paris traditionnel. La Tour Eiffel. Pour beaucoup de gens, la Tour Eiffel est le symbole de Paris. Cette immense tour de fer à 300 mètres de haut. Elle a été inaugurée en 1889 par l'ingénieur Gustave Eiffel. Du sommet de la Tour Eiffel, on a une très belle vue sur Paris. Notre-Dame. Notre-Dame est la cathédrale de Paris.
Elle est située au centre de Paris sur une île, l'île de la Cité. Notre-Dame a été construite au XIIe et XIIIe siècle. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est une église de pierre blanche qui domine Paris. Cette église est située sur la butte Montmartre. Montmartre est un quartier picturesque. Les artistes viennent ici pour peindre et les touristes viennent pour regarder les artistes. Si vous voulez avoir un souvenir personnel de Paris, allez à Montmartre et demandez à un artiste de faire votre portrait. Le quartier latin. Le quartier latin est le quartier des étudiants. C'est un quartier très animé avec des cafés, des cinémas, des librairies et des restaurants exotiques et bon marché. Pourquoi est-ce que ce quartier s'appelle quartier latin? Parce qu'autrefois, les étudiants parlaient latin ici. L'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe est un monument qui commémorait les victoires de Napoléon. Ce monument est situé en haut des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont une très grande et très belle avenue. Pour les Parisiens, c'est la plus belle avenue du monde. So, the traditional Paris, the Eiffel Tower. For a lot of people, the Eiffel Tower is the symbol of Paris. This immense tower of iron is 300 meters in high. It was inaugurated in 1889 by the engineer Gustave Eiffel. From the top of the Eiffel Tower, one has a very beautiful view of Paris. Notre Dame. Notre Dame is the Cathedral of Paris. It is situated in the center of Paris on an island, the island of the city. Notre Dame was constructed in the 12th and 13th centuries. Right? 12 and 13 means, right, the 1100s and 1200s. Le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur is a church of white stone that dominates Paris. This church is situated on the hill Montmartre, or the Montmartre Hill. Montmartre is a picturesque neighborhood. The artists come here to paint, and the tourists come to see the artists. If you want to have a personal souvenir of Paris, go to Montmartre and ask an artist to make or paint your portrait. The Latin Quarter. The Latin Quarter is a quarter or a neighborhood of students. It's a neighborhood that's very animated with cafes, movie theaters, bookstores, and exotic and cheap restaurants. Why is this neighborhood called the Latin Quarter? Because in the past, the students used to speak Latin here. So one of the more famous French universities is La Sorbonne, and La Sorbonne is in the Latin Quarter, and it's been a university for 1,000 years or more. And initially, the classes there were actually taught in Latin. So the professor spoke Latin, the students spoke Latin, so they also spoke Latin outside of the school. And so this is the area that kind of surrounds that school, and why it's known today as the Latin Quarter, because people often would be speaking Latin there because that was the language they were speaking for school. The Triumphal Arch and the Champs-Élysées. The Triumphal Arch is a monument that commemorates the victories of Napoleon. This monument is situated at the top of the Champs-Élysées. The Champs-Élysées is a very large and very beautiful street. For the Parisians, it's the most beautiful street in the world.
Alright. Le Nouveau Paris. Le Louvre et la pyramide du Louvre. Le Louvre est une ancienne résidence royale transformée en musée. C'est dans ce musée que se trouve la fameuse Mona Lisa. On entre dans le Louvre par une pyramide de verre. Cette pyramide moderne a été construite par l'architecte américain E.M.P. Avec sa pyramide, le Louvre est le symbole du Nouveau Paris, à la fois moderne et traditionnel. Le Centre Pompidou. Le Centre Pompidou est le monument le plus visité de Paris. C'est un musée d'art moderne. C'est aussi une bibliothèque, une cinématique et un centre audiovisuel. À l'extérieur, sur l'esplanade, il y a des musiciens, des mimes, des acrobates, des jongleurs. Un peu plus loin, il y a une place avec des fontaines, un bassin et des sculpteurs mobiles. Le musée d'Orsay. Autrefois, c'était une gare. Aujourd'hui, c'est un musée. On vient ici admirer les chefs-d'œuvre des grands peinteurs et sculpteurs français du XIXe siècle. On peut, par exemple, admirer les œuvres de Monet, de Claudel, de Renoir, de Morisot et de Toulouse-Lautrec. À l'extérieur, il y a des sculpteurs qui représentent les 5 continents. Le palais omnisport de Bercy. Sport ou musique, Bercy est un stade couvert pour tous les sports. C'est aussi une immense salle de concert. On vient ici écouter et applaudir les vedettes de la chanson française et de la chanson américaine. Le parc de la Villette. Le parc de la Villette est un lieu de récréation pour les gens de tout âge. On trouve ici des parcs pour enfants, des terrains de jeu et différentes constructions ultra-modernes. Le Zénith est une salle de concert où viennent les vedettes du monde entier. La Géode est un cinéma omnimax avec un écran circulaire géant. La Cité des sciences et de l'industrie est un grand musée scientifique où les gens peuvent faire leur propre expérience et jouer avec toutes sortes de gadgets électroniques. La Défense et Sonage. La Défense est le nouveau centre d'affaires situé à l'ouest de Paris. Chaque jour, des milliers de Parisiens viennent travailler dans ces gratte-ciels d'ouvert. Il y a aussi des magasins, des cinémas, des restaurants et une patinoire. La Grande Arche a été construite pour commémorer le 200e anniversaire de la Révolution française. The Louvre and the Louvre Pyramid. The Louvre is a former royal residence transformed into a museum. It's in this museum that the Mona Lisa is located, the famous Mona Lisa is located. One enters the Louvre by a glass pyramid. This modern pyramid was built by the American architect E.M.P. With its pyramid, the Louvre is the symbol of New Paris, at the same time modern and traditional. The Pompidou Center. The Pompidou Center is the monument the most visited of Paris. It's a modern art museum. It's also a library, a theater, and an audiovisual center. Outside on the esplanade, there are musicians, mimes, acrobats, jugglers. A little further away, there is a square with fountains, an ornamental pool, and moving sculptures.
the Orsay Museum. Formerly, it used to be a train station. Today, it's a museum. One comes here to admire the masterpieces of the great painters and great French painters and sculptors of the 19th century. One can, for example, admire the works of Monet, Claudel, Renoir, Morisot, and Toulouse-Lautrec. Outside, there are sculptures that represent the 5 continents. By far, the Musée d'Orsay was my favorite museum in France. It's pretty cool because what used to be an open train station is enclosed with a glass roof, and so you get to see the paintings in natural light. The Omnisport Palace of Bercy. Sport or music, Bercy is a covered stadium for all sports. It's also an immense concert hall. One comes here to listen and applaud the stars of French songs and American songs. Villette Park. Villette Park is a place of recreation for people or young people of all ages. One finds here playgrounds, playing fields, and different ultra-modern constructions, and several ultra-modern constructions. The Zenith is a concert hall where stars from the entire world come. The Geode is an Omnimax theater with a giant circular screen. The City of Science and Industry is a large scientific museum where young people can have their own experiments and play with all sorts of electronic gadgets. The Defense and its Arch. The Defense is the new business center situated west of Paris. Each day, thousands of Parisians come to work in the skyscrapers of glass. There are also stores, movie theaters, restaurants, and a skating rink. The big arch was constructed to commemorate the 200th anniversary of the French Revolution. Salut les amis. Je m'appelle Jean-Marc Lacoste. Je suis parisienne. J'habite rue Racine. C'est une petite rue du quartier latin. Notre appartement est situé au 4e étage d'un vieil immeuble. Le meuble est très ancien. Il n'y a pas d'ascenseur, mais notre appartement est moderne et confortable. Je vais à l'école alsacienne où je suis élève de seconde. En général, je vais là-bas en bus. Quand il fait beau, je prends mon scooter ou bien je vais à pied. C'est assez loin, mais j'adore marcher. En semaine, j'ai beaucoup de travail et je n'ai pas le temps de sortir. Le week-end, c'est différent. Qu'est-ce que je fais? Ça dépend. Quand j'ai de l'argent, je vais au concert. Le week-end prochain, j'espère aller à Bercy écouter le groupe U2. Quand je n'ai pas d'argent, je vais au centre Pompidou. Là, au moins, le spectacle est gratuit. J'aime aussi me promener dans mon quartier avec mes copains. Il y a toujours quelque chose à faire du quartier latin. On va au cinéma, on va dans les magasins de musique pour écouter les nouveaux albums. On va dans les librairies pour regarder les vieux livres et les bandes dessinées.
On va au café. Là, on regarde les gens qui passent par la rue. Parfois, on rencontre des filles. Et vous? Quand est-ce que vous allez venir à Paris? Bientôt, j'espère. Je vous attends. Amitié, Jean-Marc. Hello, friends. My name is Jean-Marc Lacoste. I am Parisian. I live on Racine Street. It's a small street in the Latin Quarter. Our apartment is situated on the 4th floor of an old apartment building. The apartment building is very old. It doesn't have an elevator, but our apartment is modern and comfortable. I go to the Alsatian school where I am a student of 2nd grade, which remember means he's like a junior. In general, I go there by bus. When it is beautiful out, I take my scooter, or else I go by foot. It's rather far, but I love to walk. During the week, I have a lot of work and I don't have time to go out. On weekends, it's different. What do I do? It depends. When I have money, I go to a concert. Next weekend, I hope to go to Bercy to listen to the group U2. When I don't have money, I go to the Pompidou Center. There, at least, the show is free. I also like to go for walks in my neighborhood with my friends. There is always something to do in the Latin Quarter. We go to the theater. We go in music stores and listen to new albums. We go in bookstores to look at old books and comics. We go to the cafe. There, we watch the people who go by on the street. Sometimes we meet some girls. And you? When are you going to come to Paris? Soon, I hope. I'm expecting you. In friendship, Jean-Marc. Paris en bateau bouche. Comment visiter Paris? On peut visiter Paris en taxi, mais c'est cher. On peut prendre le bus. C'est amusant, mais la circulation à Paris est souvent difficile. On peut prendre le métro. C'est pratique, rapide et bon marché, mais on ne voit rien. Pourquoi ne pas faire une promenade en bateau-bouche? Les bateaux-bouches sont des bateaux modernes et confortables qui circulent sur la Seine. Pendant la promenade, on peut prendre des photos et admirer les monuments le long de la Seine. Le soir, on peut voir les monuments illuminés. So Paris by sightseeing boat. How are you going to visit Paris? One can visit Paris by taxi, but it's expensive. One can take the bus. It's fun, but the traffic in Paris is often difficult. One can take the metro. It's practical, rapid, and cheap, or inexpensive, but one doesn't see anything. Why not take a ride on the sightseeing boat? The sightseeing boats are modern and comfortable boats that circulate on the Seine. During the ride, one can take pictures and admire the monuments along the Seine. At night, one can see the monuments illuminated. Notice that you don't have any homework other than making sure you're ready for your Unit 5 test on Thursday. Au revoir. À demain.